por un tiempo considerable en Editorial Beat como articulista y traductor de cómics como Planetary y The Authority. Recientemente, más que nada, lo pueden encontrar también escribiendo sobre cómics en su sitio comicverso.org, ¿verdad? Me dices, comicverso.org, pueden leerlo, se los recomiendo bastante. Es una de las personas, y diremos que del DF, pero no, probablemente del país entero, de los que saben más de cómics. No solamente de superhéroes, sino de otros géneros también. Él, afortunadamente, también queremos que colabore más seguido con nosotros en la revista Comicase, que hacemos una revista independiente sobre historietas. Y también, obviamente, pues nos está visitando Herb Trimpe en su segunda visita a México. Hace que será como 1 año y medio más o menos. Un año. Su segunda visita. Hace, que decían que julio pasado estuvo en la Expo Comic MX organizada por Richo Romero, allá en el centro Banamex, ahí junto al Palacio de los... Yo le hacía aparecer los deportes, junto al hipódromo. En su segunda visita, como bien nos comentaba Beto, pues Herb inició su carrera más que nada dibujando mucho western para la editorial Dell. Es ampliamente reconocido por haber sido el primer artista en dibujar a Wolverine en el ejemplar número 181 de The Incredible Hulk, co-creador de Doc Samson, también un personaje pues de la misma mitología de este personaje. Colaborador también de diversos cómics de licencia para Marvel Comics como G.I. Joe, por ejemplo, de Godzilla, por ejemplo, también, como bien nos decía Alberto hace rato, pues uno de los miembros del bullpen de Marvel Comics, ¿no? Demasiado. Y pues va a estar aquí platicando con ustedes, con Beto. Seguramente va a ser una charla muy interesante. No se les olvide que al terminar poco antes de terminar la plática habrá una sesión de preguntas y respuestas. Y sobre todo, pues obviamente al terminar la charla subir al cuarto piso o sexto piso, al cuarto piso, donde es el piso dedicado a las cuestiones de cómic. Ahí está el stand de Herb, donde pueden conseguir varios prints relacionados con pues su amplia trayectoria en el mundo del cómic. Mañana les recordamos que mañana también tenemos alrededor de 6 charlas bastante muy interesante. Desde las 11 de la mañana tenemos una plática con Ricardo Llarena y su trabajo para Heavy Metal Magazine. A las 12 tenemos una charla con mexicanos trabajando para Marvel, Ultimate X-Men, trabajando en Marvel. Va a ser Paco Medina, Juan Blasco y Marc de Gracia. A la 1:15 tenemos el Factor X de Will Portacio y de Clayman. A la 1:15. A las 2:30 tenemos una sesión de dibujo en vivo con René Córdoba, dibujante de Soul Keepers, que va a crear una pieza que 1 hora después, a las 3:15, va a colorear Edgar Delgado, actual colorista de Amazing Spider-Man, mexicano también. Y a las 4:15 tenemos una charla muy interesante, creo que va a estar muy interesante, sobre Star Wars, no sobre las películas, sino sobre todo lo que hay más allá de las películas, los cómics, las novelas, los juegos de rol, las animaciones. Esta se llama Chewbacca estiró la pata, o lo que no sabías de Star Wars y su universo expandido. Vienen expertos, entre ellos el mismo Beto en Star Wars. Van a platicar sobre todos aquellos detallitos que no sabemos del universo de la Guerra de las Galaxias porque solamente hemos visto las películas, ¿no? Y al finalizar mañana a las 6 de la tarde una charla con el equipo de Soul Keepers, uno de los únicos 2 cómics, historietas mexicanas que se distribuyen en puestos de revistas de manera pues muy continua, casi mensual, si no es que mensual, a nivel nacional. Y pues ya no los interrumpo más. Beto, Mr. Trimpe, adelante, bienvenidos. Gracias. Bueno, la plática va a ser sobre Era de Plata, entonces vamos a enfocar un poquito sobre la carrera de Herb en esta época. They told me that they want to talk about the Silver Age of comics. Sí.
Yo hablo en inglés, pero mi español es muy malo. Pero yo tengo una idea. Tú dices, yo pienso, tú dices X-Men. X-Men. Awesome. Nuevo idea. Oh my God, that's awesome. So, yeah, la podré comentar. Do you prefer the do it in English, or do you want to keep it in Spanish? Oh, no, in English. You started your career at Dell Comics, doing some westerns. Sí. Is this a genre that you're comfortable? You're a fan of this genre of stories? Le pregunto si él empezó dibujando westerns para la Dell Comics, si él tiene una opción por este género. No entiendo inglés. Repite, por favor. About the Western comics I did for them. Was this a genre that you were familiar with? You were a fan of Western stories? No. Oh, sí. Yeah, yes, I was to some degree. I don't know if anybody remembers back in the 1950s, EC Comics, which, the best. The best. That's what a comic was to me. The sole remaining evidence of EC Comics is Mad Comics, which even EC published also, Mad Comics. But those titles were fantastic, and my favorite artists, I did read some Superman comic books, but I really didn't buy them. Batman, Mussolino's, things like that. But I loved EC, and there were artists like Jack Davis and Wally Wood and George Evans, Jack Davis in particular, his Western artwork, was just fantastic. But when I got to Marvel, that all came to an end. It was all superheroes, which I don't like. No me gusta superheroes. I didn't really draw many superheroes. I didn't draw any except for like fill-ins. Most of the characters that I did were licensed toys like G.I. Joe and Transformers and Shogun Warriors. The Hulk is certainly not a superhero, so I kind of dodged the bullet in that sense, and I wasn't really good at it either, because it didn't interest me too much. But my favorite title probably was definitely the Hulk. Sí, me dice que cuando empezó a trabajar en westerns no era un género que realmente le atrajera. Dice que sus recuerdos más viejos de historietas vienen de finales de los 50 con los títulos de la EC Comics, que es una editorialmente conocida por sus historias de ciencia ficción y horror, donde había artistas como Jack Davis o Wally Wood, leyendas del cómic realmente, y que él realmente nunca se siente atraído hacia el género del western. Menciona que él no le gustaba dibujar superhéroes, pero que todos los otros géneros que había en estos cómics desaparecieron para aquel entonces, cuando se viene la Marvel Age. Simplemente los cómics eran superhéroes y nada más. Decía que por ejemplo Batman no le gusta, bueno, un poquito, no mucho. Entonces nos dice que cuando él llega a Marvel, pues no hay otra cosa que dibujar más que superhéroes, pero que él realmente no dibujó más que un puñado de ellos. Él más bien se especializó en trabajar en títulos de licencias como Godzilla o G.I. Joe. De los títulos de Marvel dice que tal vez donde trabajó más es Hulk, a quien él no considera como un superhéroe, realmente no lo es, y que era el título que más le agradaba. So you got to Marvel in 1967? 1966. How was the work en octubre de 1966. Okay. How was the work in the bulk and the staff or artists from Marvel? It was like in USA you would say it was like dying and going to heaven. It was a wonderful
It was a wonderful job. I mean, there were only about a dozen or 12 personas en oficina, you know, working there, and everybody else was a freelance artist, and you would only see them when they delivered work, when they brought work into the office and brought a voucher to get paid. And I became one of those people after about a year. I worked at home and was able to have the freedom of a very privileged freedom of being able to work at home and kind of watch your kids grow up. I mean, it was a very nice arrangement, and I could schedule my own times when I worked. I could schedule my own, you know, I could pace the work that I needed to do, you know, throughout the week, you know, to my own taste. And that was very, very convenient and an awful lot of fun. So, what was the other one? Sí. Le preguntaba acerca de cuando llegó a Marvel Comics en octubre del 66 y cómo fue trabajar con el Bullpen, que es el nombre como se conocía al staff de dibujantes de casa, que eran los que trabajaban de fijo en las oficinas de la editorial. Y dice que hay una frase que utilizan en Estados Unidos que no se traduce del todo, pero se entiende, que es: me morí y me fui al cielo. Era un trabajo maravilloso, una forma de trabajar muy amena. En una oficina donde había 10 o 12 personas trabajando en cómics, mientras el resto de los creativos era gente que trabajaba de manera independiente, como lo conocemos como freelance, a quienes solamente veían cuando iban a entregar trabajo o a tratar de cobrar, ¿no? La parte difícil. Entonces me dice que un año después se convirtió en un artista freelance y ya tuvo la oportunidad de empezar a trabajar desde su casa, lo que se convirtió en una oportunidad de poder convivir con su familia, ver crecer a sus hijos, programar sus horarios de trabajo, lo que le permite trabajar de una manera diferente. Pero I worked, that was the time when Stan Lee was writing most of the books, and una historia, Stan no le gusta mi pelo, pero mucha marrón pelo yo tengo, sí. Pero Stan, he was undergoing a process of like a hair transplant. Hizo pelo muy flaco. Pero he would say to me every once in a while, well, maybe twice, he'd come by and he'd go like this: Trimpe, I hate you. Nos cuenta que en esta época la mayoría de los cómics de Marvel los escribía Stan Lee. La mayoría de la editorial eran escritos por Stan Lee, a quien no le caía muy bien porque tenía mucho pelo oscuro, café frondoso, mientras que Stan estaba pasando por un proceso de inyección capilar para recuperar su cabello porque tenía el cabello muy delgado. Dice que de vez en cuando, dice, bueno, en realidad solamente 2 veces entraba, se ve el cabello y decía: Trimpe, te odio. During in development, John Romita Sr. was the artistic director from Marvel. How was working with him? He was restricted. He gave you freedom to say. No. John Romita. Oh, sí. In those days, there were no titles. You know, nobody had the title of artistic director. That only came 20, 30 years later. The bullpen that mostly consisted of, and we were in a little space that was maybe 3 meters, like 12 feet, or 10 or 12 feet by 10 or 12 feet, and there were 4 people in there. It was me and John Romita and a production assistant, Tony Mortellaro, and occasionally Maurice, and an extra desk. Work area for somebody, a freelancer that needed to complete a job or make some changes or something like that. So it was very pequeña, we didn't have a whole lot of space to work with.
And so, you know, John Romita at that time was drawing Spider-Man. But we were all doing some production work, which means art changes or making changes in things that Stan specifically wanted John Romita to do. And after he had done that enough for many years, and Marvel Comics went corporate, became part of a corporation, then John Romita had the title of art director. But before that, nobody really had a title. It was more like just a bunch of people, men and women, hanging around, just having some fun and making noise and stuff, playing music and like things like that. Le preguntaba sobre cómo era trabajar con John Romita, que era el director artístico de Marvel. Dice que realmente ese título no existía, que eso fue una concepción que se creó hasta varios años después, y que en aquel entonces no eran más que un grupo de gente divirtiéndose y haciendo ruido mientras trabajaban. Comentan que el bullpen de Marvel era un cuarto de 3 por 3 metros, donde generalmente había 3 o 4 personas trabajando, y a veces tenía una mesa adicional cuando había algún artista independiente que necesitaba acabar el trabajo y llegaba a trabajar ahí con ellos. Nos comentan que en realidad todos hacían trabajo de producción cuando había que hacer cambios o modificaciones en el y no había realmente alguien que fuese el director o hiciera cosas diferentes, que esto se dio hasta muchos años más tarde cuando Marvel se convierte en parte de una corporación y entonces es necesario tener un esquema organizado, pero antes de eso era gente divirtiéndose mientras hacía su trabajo. Más tarde, la esposa de John Romita fue trabajando en Marvel. Entonces ella fue la jefe. Más tarde entró a trabajar la esposa de John Romita a Marvel. Virginia. Ella, Virginia Romita, se convirtió en la verdadera jefe. John Romita and Hulk. John Romita designed Wolverine. Most of the people know that you draw the first appearance of Wolverine. Did anyone have any idea that the character will become so popular? No, it's like there's a fanzine, an American fanzine, Alter Ego, maybe some of you know that. And there's a column in there, and the head of the column, it's produced by Roy Thomas, who was he was the senior editor at Marvel under Stan Lee when I came to work there. And the column that he has in his magazine now is Captain Marvel going, nobody knew it was the golden age, you know? And that's an accurate portrayal of the time that I worked there. You know, nobody realized that comics was going to have the impact that it has. You know, during those years, if you were caught with a comic book in La Escuela, you were in big trouble. You know, your parents were called in, you know, you'd be punished in some, you know, minor way, but it was not a good thing. We were still drawing in a time when things were, when comics did not have the importance that they do now. I'm still not sure they do, but they certainly did not then. Le preguntaba sobre la primera aparición de Wolverine. El personaje fue diseñado por John Romita, la primera aparición fue dibujada por el señor Trimpe. Le preguntaba si alguien tenía una idea de que el personaje se iba a volver tan popular y dice que no, que realmente a nadie se le ocurrió. Dice que los tiempos eran diferentes en aquel entonces y si tú tomabas un cómic y te sorprendían con un cómic en la escuela, te ibas a meter en un problema, iban a mandar a traer a tus padres y ver qué clase de castigo correccional te daban. Así que probablemente todavía pase, pero no es lo mismo. When you were done with Hulk, there are comics that the critics said that you did finishes over Mary Severin. Is this correct, or how was the relationship in the act? The relationship with doing finishes over Mary Severin. Oh yeah. Maria was a very good friend of you know, of mine and everybody else in the office, of course. At that time, she was probably the only
creative person who was a woman that worked in the comic book industry. Later on, there were more and more and more. There were many in administration, but no creative people, you know. And she was the sister of John Severin, who was well known for his work not only in EC Comics, but for a humor comic called Cracked. And so working on her, I mean, it was an honor for me to be working on her pencils, to be inking over her pencils. And it was basically to get me used to the idea, to get used to the Marvel way. So that when the point came and Stan asked me to draw the Hulk, I had some idea of the way the Hulk should look and act. And I actually used her Hulk as the model to follow. I looked at Jack Kirby, of course, was the creator. He and Stan Lee were the co-creators of most of the big Marvel characters. And many of us looked to Jack as far as impact and storytelling. I tried to follow Marie's footsteps as far as the penciling went. When it came to the point that I was doing the full pencilings for complete issues, she was my role model, basically. Le preguntaba sobre trabajar en Hulk. Él hacía los acabados sobre los trazos de Mary Severin. Nos decía que Mary Severin era una muy buena amiga suya y que era una de las pocas mujeres que trabajaban en el medio del lado creativo, porque había mujeres trabajando en la parte administrativa de la industria, pero no como dibujantes o escritoras. Y dice que cuando le pidieron que empezara a trabajar sobre los lápices de alguien más, fue para que se acostumbrase a lo que se conoce como el estilo Marvel, para que tuviera una noción de cómo tenían que lucir las páginas, cómo se hacía el trazo, cómo se tenía que ver Hulk. Entonces, cuando finalmente llegó el momento en que Stan Lee le pidió que se encargara de hacer el trazo completo de los cómics, nos dice que el ejemplo que ellos tenían dentro de todo, que todo el mundo volteó a ver el trabajo de Jack Kirby, quien fue el co-creador de la mayoría de los personajes importantes del universo Marvel junto con Stan Lee, en términos del impacto y la dinámica que usaban en las páginas, pero que cuando él empezó a dibujar Hulk, él decidió seguir el ejemplo de Mary Severin en cuanto al aspecto que tenía que tener Hulk en la página impresa. From your period, Hulk, you are the co-creator of another character that's important in the mythos of this character, this is Doc Samson. That's weird. I never heard Doc Samson brought up at a comic book convention before. No, but actually there's a story about that. Doc Samson was a creation of again, Roy Thomas, who was the assistant to Stan Lee, assistant writer, editor to Stan at the time. And I don't remember the motivation, but the character was based on a commercial comic character. Some of you may or may not have come across this many years ago, but there was a candy, a sweet, in America called Tootsie Roll. Oh, yeah. Everybody know Tootsie Roll? Yes. Tootsie Roll. Well, Tootsie Roll had a superhero character that represented he wasn't really a superhero character. He was basically a strong man. Like eating Tootsie Rolls would make you move fuerte, you know? And he was, his name was Captain Tootsie. And if you change the color of Captain Tootsie's hair and the thing on his chest, you've got Doc Samson. Roy was obsessed with this Captain Tootsie character, and he wanted to somehow bring it into the Marvel universe
as a character that we could use in various stories, which included the Hulk. But because I remember when he said to me, you know, we want a character strong, t-shirt, lightning bolt, and all this stuff. And he said, oh, you know, modeled after Captain Tootsie. So somehow Captain Tootsie really impressed him to the point that he wanted to build a character around it. It was a mystery to me, but, you know, I didn't, you know, if you're in it to put a roof over your head and food on the table, comida en la mesa, you know, I don't, whatever, you name it, I'll do it. Entonces el personaje de Doc Samson, que es un personaje secundario en Hulk, y a quien él corrió, nos dice que el personaje es una idea de Roy Thomas. Dice, no sé exactamente dónde viene la inspiración, pero fue tomado de un cómic comercial. Dice, hay un dulce allá, también tenemos aquí, que es el Tootsie Roll, que son unas barritas de chiclosos de chocolate. Tenía un personaje de cómic con el que lo publicitaban, que era un hombre fuerte, que a la persona la idea es que si tú comías mucho Tootsie Roll ibas a convertirte en grande y fuerte. El personaje usaba una playera roja con una T amarilla en el pecho, unos jeans y tenía el cabello largo y rubio. Entonces nos dice que básicamente, aparentemente estos comerciales eran tan populares que Roy Thomas le pidió hallar la forma de incorporar al personaje del Capitán Tootsie, que era como se llamaba, al universo Marvel. Entonces nos dice que básicamente si le cambias el color de pelo y el símbolo en el pecho, ahí está Doc Samson. Sí, me sorprendió que quisiera involucrar un personaje de un comercial de dulces, pero cuando se trata de poner comida en la mesa, uno dice, ok, tú dime qué quieres, yo lo dibujo. Later on, you wanted to work on license. I guess the one coming out on Godzilla and G.I. Joe. Are you a fan of the franchises? Of Godzilla? Godzilla and G.I. Joe? Sí, Godzilla, you know, again, was, when I drew Godzilla, I was doing 2 other books also, a month. Godzilla, Defenders, and Shogun Warriors. And Godzilla was interesting because obviously there was no CGI in those days. But and even the models that were constructed by the Japanese studio people were not all that convincing. Although I love using models anytime that you can when it's done well, like in Star Wars, for instance. The problem with Godzilla was the figure in the movie was a man, might have been a woman, I don't know, in a rubber suit. So it, you know, as long as it moved and crushed little tiny buildings and things like that, you know, it had a convincing, partial convincing effect on the mind. The latter day Godzilla movie that was produced in the U.S. was obviously a dinosaur, and Godzilla is not a dinosaur; it's a dragon of some sort. So the difficulty in drawing Godzilla was between the guy in the rubber suit and a dinosaur, and still make it convincing, still make it, you know, believable in that sense. So that's the problem I was stuck with. So for 2 years, I had the problem of, it was a battle between the two. To suggest the man in the rubber suit, but to be animated like a dinosaur, but not look like a dinosaur, but to still kind of keep the reptilian quality in the character. And it was a much harder challenge than I ever suspected it would be, because every panel I was winding up, like changing to try to get it right. And if I didn't, I just gave up. I let the inker worry about it. But yeah, that was, but it was enjoyable. It was very, very enjoyable. And one of the
the advantages of drawing it. I got hundreds of photos, still photos, from the movies, the Japanese movies, of all the scenes in the movies to use for reference. And I think I still have them somewhere, I don't know, but that was very interesting. Los cómics de licencias, él dibujó los cómics de Godzilla que produjo Marvel Comics en los 70s, y nos dicen que Godzilla representó un reto especial, porque cuando piensa en Godzilla uno tiene que pensar en un hombre o tal vez una mujer, porque no sabemos qué hay abajo, enfundado en un traje de goma cuyo trabajo era aplastar pequeños edificios y gente. Y mientras uno viera al traje de hule aplastando edificios, era creíble. El problema es que al ponerlo en la página impresa había que jugar un poquito con que siguiera sugiriendo a la persona en el traje de hule, pero cada vez se veía realista, como una especie de dinosaurio, aunque no es un dinosaurio, pienso que él lo ve como más cercano a una especie de dragón. Entonces decía que lo que él encontró como el reto artístico durante el tiempo que trabajó en estos cómics de Godzilla, que aparte no era el único en el que trabajaba, sino que estaba haciendo varias cosas simultáneamente, era tratar de hacer que los dibujos se vean increíbles en el punto intermedio entre el hombre en el traje de goma y el dinosaurio, y que eso era el mayor reto, porque de repente estaba dibujando y empezaba a borronear los paneles para tratar de corregirlos, hasta que se esperó y dijo, ¿saben qué? Que lo arreglen en tinta. The other license that you work for several issues is G.I. Joe. Did you like military comics? The problem with G.I. Joe, X-Men, Defenders is más personas, muy it's you have to. The reference that I had for G.I. Joe was in a loose leaf folder, like a 3-ring folder, like that thick, with drawings, model sheets, photos of the characters to use for reference. It was really a nightmare. You were always, when you have to constantly look at the reference to fill in the details, it slows you down to something terrible. It's not a lot of fun to do that. It was the same with Transformers. The Shogun Warriors, I actually memorized. I could do the changes and everything. But Transformers were a nightmare. G.I. Joe is very, very difficult to do. But I was able to do it, not the G.I. Joe comic, which I did for maybe, I think I did 6 issues. Number 1, number 3, number 4, number 5, number 6, something like that, maybe 8, I don't remember, but I think I only did 6 or 7 or 8 issues of G.I. Joe, but I did 2 years of special missions, which is interesting because the G.I. Joe pages now, the original art, are worth a lot of money, but the special missions, which is exactly the same characters, exactly the same writer at the time, same stories, nada. Nobody wants them. Para todos que trabajan en otros cómics de licencias de G.I. Joe, dice que el problema con dibujar un título como G.I. Joe, que es como que por ejemplo los X-Men, los Defenders, es que tiene muchos personajes. Hay que dibujar demasiados personajes en la página, y aparte por el tema militar viene la cuestión de las referencias tanto para uniformes como armamento, equipo. Dice que para poder hacer estos cómics él tiene una carpeta con ilustraciones y material de una carpeta de argollas como de este grueso. Entonces, que era un trabajo pesado y poco divertido, que le pasaba algo similar con los Transformers, por ejemplo, que necesitaba la referencia para los robots. De las otras veces menciona de Shogun Warriors, que no es tan conocido por acá, dicen que con ese no tenían mucho problema porque los tenían memorizados. Y que afortunadamente de G.I. Joe no hizo tantos números, de que hizo algunos números salteados que han sido 6 u 8 números, pero que después de eso fue a hacer 2 años de un título que se llamaba Misiones Especiales. Dice, y esto es algo que encuentro muy curioso, dice, porque las páginas originales de G.I. Joe de aquel entonces ahora valen mucho dinero, y las de Special Missions, que es de las que hay más y son básicamente los mismos personajes haciendo lo mismo, no valen nada.
After leaving Marvel, you went to do a lot of kind of stuff out of comics. I guess that the only time that you really came back was to do a story for DPRD, for Mike Mignola. Yeah, I also do covers for EW in Los Angeles. They have the G.I. Joe license, so I do their covers. Yeah. For the DPRD story, this was a horror history. It's horror in the Lovecraft tradition. You said you were a fan of EC Comics. Was this influential in your decision to do this work with Mike Mignola in a horror comic book? No. I don't think so. I mean, there was nothing in EC Comics that I could transfer into Marvel Comics because the styles had changed so much, and not that everybody drew the same. You didn't have to draw the same as all the other artists, but you certainly had to fit into a certain Marvel approach to the way a story was told. And for me, that was easy. When I first worked for Marvel, I was not nearly as good, and I'm still not, as some of the artists that worked there. I mean, these guys were giants. It was John Romita and Jack Kirby and John Buscema and Gene Colan, and it goes on down the line. It was a super team of people that had working for comics when we were only producing about 17 titles a month, and some of those were reprints. So it was for me to get work there. It was pretty amazing but Stan, who was a writer, was interested in the visual storytelling, even though he was a writer. So the artist had the privilege of not working from a script. In other words, nowadays it's already back to the way it was before Stan, where the writer would come up with a full script, panel by panel, page by page, balloon by balloon. Stan said no. Comics are basically a visual medium, and the artist should be telling the story. Well, this is to me, aside from the characters, is what makes Stan actually a brilliant comic book publisher and writer. To understand that the artist was the storyteller. And I think the reason that I was hired by Stan was because I was a very, very good storyteller and I didn't write much. I wrote some stories, but I was a good writer. I am a good writer. I write now. But I think that was the hook for me. That's what really got me in among a bunch of guys and girls, ladies who were very, very, very good. Le preguntaba un poco sobre, después de que dejó el golpe de Marvel, hizo trabajo como freelance haciendo ilustraciones comerciales, y su regreso a cómics se dio a finales de los 90 en la historia de VPRD, que es un spin-off de Hellboy, título de Mike Mignola, y le preguntaba si el haber regresado a hacer un cómic de horror tenía que ver con el haber sido un fan de la EC Comics, pero me dice que no, que realmente no hay nada que él pueda trasladar de lo que era la EC a otros sitios. Hizo la transición a Marvel, así que realmente por el estilo de dibujo que había no había nada que pudiera llevar como influencia de EC hacia Marvel, y nos comenta que en el caso de Marvel había mucha gente muy talentosa. Me mencionó algunos artistas como Gene Colan, John Romita, Jack Kirby, John Buscema, que trabajaban ahí y eran grandes ilustradores. Pero sé que el gran fuerte de Marvel fue por la forma de trabajar de Stan Lee, quien, a pesar de ser un escritor, estaba convencido de que el cómic es un medio visual en el que se debe permitir que sea el artista el que cuenta la historia. Por eso les daba la oportunidad y el privilegio de trabajar sin un guión. Les decía: la historia se trata de esto, tú quiero que me la cuentes con imágenes, y eso es lo que se convirtió en el estilo Marvel. Y que él siente que actualmente se ha regresado un poco a cómo eran las cosas antes.
donde el escritor le dice al dibujante lo que tiene que dibujar, en dónde va a ir cada texto, qué es lo que tiene que decir y demás, y que él siente que tal vez, más allá de todos los personajes que creó Stan Lee, habría que reconocerle la visión que tuvo tanto como escritor como editor de cómics, de entender que los cómics son un medio visual y que la historia tiene que ser contada a través de las historias. I just wanted to say one thing before en otra pregunta. I look around and I just want to say gracias por las personas aquí. En Estados Unidos, in a setting like this, yo tengo las personas mucho, un poquito. Posible 20, 30. In Mexico, I have found that the people are so much more accepting and interested in the work that I did. It's like unbelievable. It's totally overwhelming, and I just want to say to everybody thanks. From mi corazón y mi cabeza, todos otros partes. About the commercial art, you mentioned that you did some covers. You just mentioned you're a good storyteller. Do you prefer to do cover illustrations or pinups or sequential art? Solamente ahora. Back then, I'd rather do the interior of the book. But now I'm very satisfied just keeping my hand in, as they say in the U.S., and doing covers, G.I. Joe covers for IDW. It was last year, the G.I. Joe annual. I did 14 pages for that, and I hated every minute of it. It was just a nightmare to do that. Because Larry Hama and I are very good friends. But the way it's done now is you get a full script, and I just can't work from a full script. I need to work from an idea, and then I kind of develop the storyline out of the idea. That's basically the way I work. I like to work, and nobody works that way anymore. Except maybe individuals like yourselves who draw, that's the way you do the whole thing. You draw it, you ink it, you write it, you letter it. That's the way it's supposed to be in comics. It's not supposed to be somebody does this and somebody does that. That's the way you build a car. That's the way Chevy builds the cars on the assembly line. But, if you're going to see comic books as an art, you've got to take it as a personal creative device, a personal creative formula. So going back to the old way again, I had a terrible time with it. It was just god awful. So I have no real desire to draw comics. Terminar, no más. But the occasional cover, yeah, fine. And I, of course, commissions, I do a lot of commissions for fans, and they're much easier to deal with than editors are, so. Le preguntaba sobre el periodo en que se dejó hacer arte comercial y las portadas que he hecho recientemente. Por ejemplo, menciona que las portadas de los cómics de G.I. Joe para IDW. Y le preguntaban qué le gustaba más, hacer ilustraciones para portadas o pósters o arte secuencial, y me dice que en el pasado él se divertía mucho más haciendo páginas interiores, contando historias, pero que ahora disfruta más el hacer ilustraciones sueltas para las portadas y demás, por la forma en la que ha cambiado la manera de hacer las cosas en la industria, porque a él le gustaba que lo dejaran contar las historias. Y cuando le anunció páginas, menciona que hizo un anual de G.I. Joe con Larry Hama, que Larry Hama le dio un guión completo para que hiciera el cómic.
Dice que dibujó aproximadamente 14 páginas y que fue una tortura hacer cada una de ellas porque tenía que dibujar lo que Larry Hama le pedía que dibujara en lugar de dejarlo contar la historia como él quería, y por esta razón es que él prefiere ahora dibujar solamente portadas o ilustraciones sueltas en lugar de arte interior, porque él considera que el medio de seguir trabajando, de contar una historia completa, desde hacer los trazos, tintas, color, letras, como un acto creativo y no como si estuviera armando un coche en una línea de ensamblaje, ¿no? Nada de que tú pones esto, tú pones otra pieza y al final no es producto terminado. No le gusta esta forma de trabajar porque no cree que sea la ideal para el medio. Some point you say that you didn't like superheroes, but in your time in Marvel, you draw several issues of Marvel team up. Sí, but not many. Just a handful. Who was it? What were the stories about? The characters? There was some character. The Hulk, mostly. Was it? No recuerdo. Le preguntaba, él mencionó que no le gustan dibujos superhéroes, pero trabajó en algunos números de una serie que era Marvel Team Up, donde aparecían historias de Spider-Man con algún otro héroe, y dice que fueron solamente unos pocos, no recuerdan ni siquiera los personajes. There's some work of yours that you have some fondness of, some favorites. I think I had the most fun with the Hulk. In the very beginning, even before the Hulk, I did, when I was inking the Westerns, and I penciled a couple of Western stories. We did a feature, Gary Friedrich, who's a Marvel writer, he collaborated on a character called the Phantom Eagle. Does that ring a bell with anybody? It was a one-issue deal, and it was ludicrous. It was a ridiculous concept. It was kind of like a World War I superhero, where the main character was a pilot. Black Hawks? Huh? Like Black Hawks? Not nearly that good. It was more in the Enemy Ace, which is totally fiction. It is much more realistic than what we did. I mean, the Phantom Eagle is very colorful. His outfit was fantastic. If you actually saw someone in the outfit, it's more impressive than Superman, Batman, all of it put together. But, I'm not going to go into the details of it, but he flew for, he was an American volunteer who fought independently in his own design, an airplane of his own design over Germany during World War I. And it was really nuts, but I'm very interested in aviation. I have a pilot's license. I'm in the middle of helicopter lessons. If I ever get enough money to finish them, I will do that. But I owned an airplane for quite a while. I'm very interested in aviation, particularly around the period of World War II. And I'm a model builder and a miniature painter. I paint little guys. And it was appealing. It was just kind of a kick to do that. But what I would like to do is develop that character in a realistic way that had some appeal. Nowadays, airplane stuff, back in the 1930s, I should have been born like 110 years ago, because back in the 1930s and the 1940s, there were many aviation titles. I have several examples of those in the actual comic book, which I kind of like to look at once in a while. But, it would be nice if people got interested in that kind of thing, and I could do something along those lines. Actually, I'm selling something at my table that if you were really interested, I'd give it to you for free, because nobody really wants it. But that would basically be my interest if I had something to do. It would be something in aeronautical or even space. Space would be great.
preguntaba sobre el trabajo que he hecho a lo largo de los años y si hay algo por el que guarde cierto afecto o gusto. Y menciona que probablemente el título donde más se divirtió fue cuando hacía Hulk. Y menciona que colaboró con Gary Friedrich, el escritor de Marvel. Tal vez algunos lo ubiquen, él es el creador del Ghost Rider. Con él colaboró en un personaje que se llamaba el Phantom Eagle, el águila fantasma. Dice que la idea del personaje era una especie de superhéroe para la Primera Guerra Mundial, que era un piloto, un voluntario americano que volaba un avión que él mismo había diseñado y peleaba contra los alemanes en el campo de batalla europeo. Y dice que es la clase cómica que le gustaría saber, porque la forma en que lo hicieron era ridícula, nadie lo podía tomar en serio, no tuvo la oportunidad de saber cómo a él le hubiera gustado. Menciona que le gustan mucho los cómics de aviación, que suele ver muchos títulos y que siente que nació 110 años más tarde de lo que debieran, porque hubo una época en la que estos cómics fueron bastante populares y había muchos títulos, y que a él le gustaría tal vez tratar de saber este personaje y hacerlo de una manera realista y creíble. There were many, you know, the thing is, comic books are they're in a rut, they're in a hole, they're you know, everything is this superhero stuff. But when comics first started, there was a variety of stuff. Like, I would love to draw a Western again. I would love to do a romance comic again. Well, I never did a romance comic, but doing romance comics with, you know, stories about relationships, which Marvel and all the other companies did back in the 1950s and 60s. I mean, there's such a world of subjects that can be covered by comics, not to mention for the purposes of education. I've given many comic books to teachers of English to use them for remedial reading to help kids learn to read. I've done public service comics on child abuse, on various sexual abuse. We did one on a story on bullying, you know, kids picking on somebody, singling them out, picking on them. I mean, comics have so many uses, and we've got it down into these ridiculous characters that everybody's so crazy about. And every time you see a face, whether it's the Hulk, Wolverine, their teeth, you know, I mean, what is it with the anger thing? You know, you guys are buying into American comics. You need to come up with something that, like, overrides, that jumps over the hurdle, that moves ahead a little bit, and maybe looks into different areas. It's all locked into one format now. With all the creativity and excitement, there's really no creativity. It's all the same stuff over and over and over again. And there's a tremendous appeal for artwork that really, if Stan had seen it 35, 40 years ago, he would have rejected it, because it's like fan art. It's not developed. The drawing is not good. When you compare it with guys like John Buscema, who was like Michelangelo, reincarnated, it's kind of a sad thing. I know there's a reason for it. There's a tremendous popularity now for, like, reality shows on television. Nobody wants to see professionals anymore. Everybody wants to see amateurs nowadays. They want to see it on TV, they want to see it in the movies, they want to see it in comic books. So maybe someday there'll be a point where, and I'm certainly not pushing my personal agenda here to you know, go back to the way it used to be. What I'm saying is move ahead, go ahead, come up with new ideas, new creative ideas, people who you know, who maybe work outside the box, and recognize them and make them the big guys for a change, and gals, you know, I mean. That's my preaching. No más preaching.
que quería hablar un poquito acerca de que siente que los cómics están estancados en un hoyo creativo porque no hay mucha variedad temática, casi todos son superhéroes, no hay una variedad creativa en lo que se publica actualmente y siente que es una pena por todos los alcances que tiene el medio, ¿no? Menciona que le encantaría volver a dibujar westerns o cómics de aviación o del espacio o de cosas diferentes. Que ha hecho un trabajo de servicios públicos para ayudar a aprender a los niños a leer, cómics educativos, un cómic acerca del bullying, y que piensa que es un desperdicio que tengamos un medio tan rico no se le explote comercialmente hablando. Menciona que mucho del material que se publica no tiene los niveles de calidad que debieran. Dice que él ha visto muchos cómics publicados que de haber sido presentados en su momento a Stan Lee los hubiera regresado porque el arte no luce profesional, y menciona que esto no sea solamente los cómics, sino que tal pareciera que estamos en una época en la que nadie quiere ver trabajo profesional. Ves la televisión, ves realities, películas documentales, todo el mundo quiere ver amateurs haciendo las cosas y no el trabajo como debiera hacerse, y que le encantaría que cambiara la forma de hacer las cosas y se volviera a explotar la creatividad. No es tanto pensar a regresar a cómo se hacían las cosas antes, sino pensar en moverse hacia adelante, recuperar esa chispa creativa y dejar que la gente haga cosas nuevas y diferentes y volver a hacer del medio algo emocionante y no la industria repetitiva que tenemos en estos momentos. Would you like to take some questions from the audience? See, but I don't want everybody to get bored. If you've had enough, that's okay too. But preguntas, bueno. Preguntas, a ver. Carlos Miranda from Daily Bubble. No. What do you think about the adaptation of the comic to the movies, to the video games? New ways to see the characters of the comics into the new wave of the technology. ¿Puedes traducir la pregunta, por favor? ¿Qué opina acerca de lo que es las películas? O sea, que ahora los cómics están en películas, en videojuegos, en la televisión, en los nuevos medios no digitales, todo. The difference between the comics and the movies are, the comics are basically aimed at the fans, the ones who already understand what's going on and have a sense of the history of the characters. But in the movies, they're not just appealing to the fans, and this is what some fans get upset about. What they're looking for in the movies is a much broader based audience. Not just a few 100,000 or a couple of million, but 40 million, 50 million, 100 million people is the viewer base for movies. So you won't always see in the movies what you're used to in the comics. And also when Hollywood gets a hold of something, everybody wants to have their stamp on it. Everybody wants to, mark it as their own property. So you'll see ridiculous adaptations, for instance, in the first Hulk, where the Hulk just doesn't get, 8 feet, 7, 8 feet tall, 2,000 pounds, and very strong and crazy, but he has to get bigger as he grows. That's what Hollywood does. They go, because they're trying to appeal to a much larger market, and they're trying to make the movie self-contained, so you don't really have to understand what went on before or after to view the movie. Now, I think the movie that was most successful with that was Iron Man. Iron Man was not only a good movie in terms of its identity with the Iron Man character in the books, but you could go see that movie knowing nothing about comics and get a tremendous amount of satisfaction about the story. That was a very successful film, I thought. But there's always going to be a compromise generally in the movies. But I think Iron Man actually succeeded the best in not caving in or relenting, giving in to that necessary compromise that Hollywood imposes on stories. I mean, they do the same thing with books, with novels. They change it to suit a general audience that doesn't read, basically.
or reads very little. And so you're always going to see differences between any of the mediums that they use, between writing and films, comics and films, books and films, television and films. I mean, the TV shows that have gone into movies has been, they change everything all the time. So. Thank you. Bueno, la respuesta a que piensan las películas es que el problema con el cine es que hay demasiada gente involucrada y se está apelando a una audiencia masiva y esto provoca compromisos, aparte de que todo el mundo quiere ponerle su propio sello y que no se respeta el material de origen porque se está tratando de que la película sea autocontenida y que la gente no tenga que saber del cómic para entender de dónde vienen las referencias y que el problema con esto es que muchas veces no se respeta el material de origen. Él considera que tal vez la excepción más reciente de esto sería Iron Man, que no solo respetó la esencia del personaje, sino que terminó siendo una película que la trajo a la gente y por eso tuvo el éxito que tuvo. Pero él menciona que aquí fue el alcanzar el punto intermedio entre el compromiso y respetar el material de origen. Y también comenta que esto no se limita solamente a los cómics, sino también a novelas y otros libros que son alterados para ser atractivos para una audiencia masiva que generalmente no lee o lee muy poco y no le interesa conocer el material de origen. Spike. Bueno, la pregunta es sobre Marvel UK. La pregunta es sobre Marvel UK, Captain Britain y Psylocke. Pues básicamente cómo fue trabajar con ese título y por qué tantos personajes secundarios con cabellos tan coloridos, tan peculiares. The question is about Marvel UK, Captain Britain. See. I thought that was the dumbest idea ever. One of the things is that, actually the Brits were the first ones to have something that looked not maybe like a modern comic, but a comic book that would be recognizable as a series of pictures that presented a story. But saying that, they were never in a superhero mentality, especially back then. I mean, when was that character developed? 1980s, 70s, something like that? I don't know. But there was an obvious attempt to appeal to a British or a European market. Initially, it failed. I mean, it didn't really work. Now, as far as I know, I've actually done within the past 6 or 7 years another Captain Britain story for a publishing company in England, and that company actually didn't distribute the books in England. They were distributing them in France, in French. So, but it's also published in England, as far as I know today, or at least within the past few years, in English in England. So it kind of like caught on a little bit later on, and I've gotten emails from people in Britain, asking me questions about Captain Britain. But the concept initially, there was even within the office, within the people that worked there was a lot of controversy as to whether this was really a good idea or not, because Britain, they speak the same language, and they still see the U.S. as one of their colonies in a way. So they think anything that comes out of the U.S. is not really as good or as acceptable as anything they do in Britain. I mean, that's changed to some degree. I think of all the countries who have latched on to American culture, which is sad in a way, but it's kind of the fun thing to do. I understand that, but I think Britain was kind of one of the last countries outside the U.S. to actually kind of start doing American type stuff, and I have to applaud them for that, because even within the U.S. there's a lot of criticism about the product we produce. The kinds of food, the kinds of fast food, the kind of politics we have.
the kind, you name it, these environmental issues and all that kind of thing. So, going back to the Captain Britain idea, it had a moderate success, I think, in the long run, but, and my role in it was, I think John Romita actually designed that character, as my memory goes, as acting art director, but not actually being the title that he had. Nobody had time to say. No sé, me parece que es una idea muy tonta el haber producido esos cómics, pero que estos eran pensados en un mercado europeo, que se publicaban en Francia, en francés, y se publican en el Reino Unido. Dice que el Reino Unido es una cosa curiosa porque hablan el mismo idioma, pero tiene una cultura diferente, pero que no puedes mostrarse tan agradecido con ellos porque es tal vez el único país fuera de los Estados Unidos donde sigue produciendo un material similar al americano, al menos el tema de los cómics, y en un mundo en el que cada vez se critica más lo que se produce en Estados Unidos, tanto dentro de Estados Unidos como en el resto del mundo, la comida, la política y demás, que es algo que es comprensivo, pero que no está muy convencido que ha sido una buena idea de publicar estos cómics, que cree que el personaje de Captain Britain fue diseñado por John Romita. Bueno, nos acaba el tiempo, entonces una última pregunta. How do you get into the psyche? Si quieres, pregúntale en español para que sea más rápido. ¿Cómo es que concibes la psique de los personajes cuando te involucras en la historia? O sea, ¿cómo te adentras en el personaje fuera de lo artístico visualmente, sino ya como más psicológico? He wants to know how do you think about the psyche of the characters and the mindset if you go beyond the visuals? Again, the people of Mexico ask really difficult questions. Very thoughtful questions, very in-depth questions. Questions that, I was asked a question yesterday, how come the Hulk is green? Because gamma rays are invisible. That's a big question, And my answer was, I'm not a scientist. I inherited the character, basically. But as far, and you're saying the psyche of every character or certain characters and how they differ from the original characters? For instance, the Hulk? Yeah. Psyche of the Hulk, how do you come with it? The Hulk, actually, I can only go by, the model that we used for the Hulk. I know that it's gone through a lot of changes in the comics, and some to me were very objectionable. I wouldn't have done it that way. The Hulk, the basic story theme is very, is classical. It's a dual personality thing, whereby one personality is always battling the other personality. But within that battle, even the Hulk doesn't want to be who he is. He wants to be a normal person like everybody else and accept it. On the other hand, Bruce Banner is a normal human being who is afflicted, basically. And I think many people can identify. I personally identified with the Hulk because of certain emotional mood swings that would rise and fall very suddenly and drastically during periods of time, sometimes very short periods of time. So each one, and my theory, which is mine, there was a tension between this dichotomy, this split.
And I think that's what made the stories interesting, because you could play off many story plots based on the pull back and forth, like Dr. Jekyll and Mr. Hyde, that kind of thing. You know, between those two beings, basically. You know, representing really one person, but split down the middle, whereby you know, we all have our dark side. Everybody has a little bit of the dark side. Most of us never have to come to terms with it. Many of us still have to have that happen. The running theme in the Hulk was that always happened. That was happening constantly with Banner and with the Hulk independently, and before the change occurred in Banner, it was happening within Banner himself. So all his issues in life, romance, for instance, with Betty Ross, his conflicts with General Ross, the iconic military figure that is very difficult who has a very difficult problem seeing outside his own experience. I mean, there's a lot of things that I believe occurred in the Hulk that was that you could carry on indefinitely as far as storyline. And to me, the most important part was the identification. And I still think that has a lot to do with the Hulk's popularity. It has to do, I mean, nobody identifies with Superman. Everybody wants to be Superman, maybe, but nobody actually identifies. I think that was the big draw with the Hulk. There was a tremendous psychological struggle going on between the two personalities. I don't know, does that kind of do it? Does that help? Well, yeah, thank you. I mean, do you want to add something to that? Well, just that every plot has to have conflicts and subplots with more conflicts in order to be interesting. Or that's true. Yeah, it's absolutely true. I mean, sometimes that happens between different personalities, but very seldom does that happen within. Which you know, we all have to live with ourselves. So you know, it's very hard to operate outside that if you have something going on inside that's causing you know, pain or happiness or whatever. But yeah, you're absolutely right on that. Thank you. Good question. Le pregunté acerca de que cómo veía la mentalidad de los personajes y cómo trataba de ir más allá del aspecto visual de los mismos, y comenta que le sorprende la clase de preguntas que le hacen en México, porque ayer alguien le preguntó que por qué Hulk era verde si la radiación gamma era invisible. A lo que la respuesta fue que no es un científico, no tenía la respuesta para eso. Y atendiendo a la pregunta nos dice que le parece que es lo que hace atractivos a los personajes es el que haya un conflicto, ¿no? Y que eso es lo que le gustaba de trabajar en Hulk, porque en Hulk el conflicto se da en el mismo personaje, no es un conflicto que tengas que tener a veces con otros personajes, sino que es un personaje que tiene dos facetas. Tiene a Bruce Banner, que es una persona enferma y rechazada, y tiene a Hulk, que lo que quisiera es ser normal y no tener conflictos con nadie, ni tener que estar peleando todo el tiempo, y que no solo es el conflicto, los conflictos que pueden tener cada una de estas dos partes por su cuenta, sino el conflicto interior entre ambas partes tratando de tomar el control, y que eso es lo que él encontraba más atractivo del personaje. Agregó quien hizo la pregunta que a él le parece que era importante el que hubiera estos subplots con contenido dramático, crear conflicto, porque era lo que hacía una buena historia, el incrementar la complejidad de la trama, lo cual es absolutamente cierto, y que le parece que ese es el gran fuerte de Hulk, que es como tener algo similar al caso de Jekyll y Hyde, con dos lados peleando por el control, y lo que crea una tensión entre ambas partes, que es lo que lleva la historia. Y pues se nos acabó el tiempo, entonces con eso
Le agradecemos mucho tanto a Alberto Calvo por haber estado aquí en la entrevista, moderando la charla con el señor Herb Trimpe. También obviamente al maestro Trimpe por prestarse a pasar una parte de su tarde aquí con nosotros. Recuerden que va a estar todavía mañana, sábado y domingo en el cuarto piso, ahí va a estar en su stand. Trae material muy interesante que puede conseguir con él.